Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. My dear students and fellows, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you are doing well, and inshallah everything is going well, especially with this current situation of COVID-19. I hope everyone, each of you are good and your family members are well, inshallah. Dear friends, we have discussed one of the major topics in creating an inspiring vision that could be achieved by the leaders. We have discussed four major topics or headlines in it. The first thing was to have a clear vision or a clear destination that you should have as a leader. Whatever destination is, you have to have it clear enough that should be understood to everybody within the organization or in a society. We also discussed dreaming big. Within that shared vision that you have to have a bigger dream of what you are going to do. That bigger dream should be communicated to deliver a stronger purpose to the employees or to the followers. You have to communicate in a way that is effective and efficient. We say that we have to set strategic goals. By strategic goal, we mean that a goal that a goal that is smart enough to be understood by the followers. We also say that by a smart goal, we mean that a goal should be specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. The goal shouldn't be like placing it one way or the other, but it should be specific. It should be easily measurable in terms of evaluation, in terms of statistics and mathematics sometimes. Also, it should be achievable. It shouldn't be unrealistic. It should be relevant to the field of the leader, and it should have a time specification and limitation in it. Our today's topic actually deals with the basic human rights. Basic human rights are something that a leader should know, a follower should know, and everybody in the organization should know. Because we are living in a world that rights of people are actually taken away and eaten by a lot of by some of the businessmen sometimes. So basically, after the World War I and II, a lot of people were dead, and countries have gathered in order to introduce certain rights that should be followed by all countrymen in all countries. These rights were issued after 1930s, around 1948 and 50s. So they were called Universal Declaration on Human Rights. There are a list of rights, but we have taken some of the most important ones of them, and we will be discussing them, linking them to our scenario of business and leadership. So as you can see here, there are basically we have mentioned up to 9 human rights. Each of them could have other descriptive rights as well, but we are discussing them in great details right now, inshallah. So the first thing that we have to know is what is right. Before we go into the basic human rights, we have to know what is right, basically. You see in a different slide that rights are basically legal entitlements that are limited to no particular system and jurisdiction. All countries have the rights given to the people. The rights start from the rights of the life. Each and every individual, when they are born, they have a right to live in a world, in a peaceful world, with security, with liberty, with presenting his word and voice, and nobody has the right to actually interrupt his legal and positive rights. We as a human being have the right to live, to
to breathe soft air, to have education. Education is one of our rights on the government. We will be discussing this later on. Freedom of speech and some other things that are part of the rights. There are two types of rights that we basically discuss. One are the positive rights and the other are the negative rights. By positive right we mean that anything that you owed and you deserve to take advantage of, that's your positive right to pursue that particular right. While the negative rights are actually when somebody is interfering within the positive rights that you have in a society, they are called negative rights. Let me give you an example. In the positive right, you have the right to education. The government should provide to each and every Afghan, for example, to start from the school, from the very basic of first class until the university. That is the right that each and every Afghan have. For gaining these rights, we pay taxes to the government in different types of taxes, salary taxes, for example, other taxes that come on the mobiles, business taxes, inventory taxes, and etc., etc., etc. If somebody is not allowing you, not letting you to take this advantage of education from the government or the public schools or universities, this is becoming their negative right. Actually, negative right means that you do not have the right to interfere and not allow that particular man or boy or young guy to take advantage of the rights that he have on a society. So this was basically the right, the negative right, the positive right. You have the positive right to achieve all those rights that are given to each and every citizen of a country, while somebody interrupting your positive rights become their negative right. So the first positive right that we have on our country is the education, and that is what is mentioned in the Universal Declaration of Human Rights. Education is the right of each and every Afghan on the Afghanistan's government. Education starts from the first class and it ends to the university, especially the bachelor degree that you are pursuing. And privatization is one of the problems that is not allowing the citizens to get education in the public schools. In the other countries, in the developed countries, the public education, the education that is provided by the government is superior to the private education, while this is vice versa in Afghanistan. So privatization is mostly neglected in some countries because it only focuses on the money sometimes, and it doesn't cover the facility or the characteristic of quality. حتی بعضی هیوادونو کې چې شته دی چې د اول صنف نه تر دکتورا پورې انسان ته دولت تعلیمي هغه ورکوي. ما هغه د هیواد دقیق نوم اوس هېر شو، خو ما یو ځای کې لیدلی و چې یو ویډیو کې چې داسې یو هیواد و، بیا خلکو دولت ویلي چې موږ پرایویټ سکولونه او پرایویټ یونیورسټیان هم خلاص کړو، خلکو مظاهرې وکړې، هغه دولت یې چینج کړو. دې وجې نه چې دوی غوښته چې پبلیک ایجوکیشن په دولت یې حق دی، باید ښه ایجوکیشن ورته ورکړي. The second thing is thought. You have the right to think about yourself, to think and to have your own thought different than the others. For example, you have a different political thought in an organization. The leader or the boss cannot fire you because you belong to some particular thought, and he belongs to some particular thought. So the boss cannot emphasize on you, cannot force you to follow the political thoughts that he has, but you can have your own political thought and work in the organization. So your thinking, your thought, your political idea should not be linked to any organization, to any business. Religion is another important thing. There are a number of examples of the Muslim leaders working with Jews and Christians in organizations. Unless those Jews and Christians are actually allowing you to fulfill your religious ceremonies and religious worships and etc. تا که شما را مانع عبادات و مسائل دینی تا نشود. مثال شما یک جای کار میکنین
و میگه که تو که مسلمان هستی تو رو من نمیگیرم. این مناسب نیست. یگان مثالا در اروپا شده که خانمای مسلمان حجاب پوشیدن و اجازه نمیدادن که حجاب بپوشن، به خاطر اینکه حجاب میپوشیدن و از وظیفه اخراج کردن. So this is actually a discrimination that has taken place with the Muslim women in some of the Western countries. So your religion is important and nobody can force you to follow a particular religion in an organization. Life is important. You have the opportunity, you have to have the right to have a life in a country, on a country base. You should have things to eat, clean water to drink, and a shelter, a place to live. That is your right on a country, on a government, plus the education. In an organizational life, if you're working in an organization is providing other people with food but not you, that is then a discrimination. And against this organization, some actions have to be taken. Security is one of the rights of Afghan citizens on the government. The people have the right to have a secure life without danger, without suicides, without security threats. They have to have the right to live, to walk peacefully in the country. And unfortunately, we do not have that currently in the country. نو حق د خلکو دا دی چې په ښار کې وګرځېږي، امنیت سره د هغوی حفاظت دولت وکړي، د ټولو انسانانو، د ټولو وبخښئ د افغانانو په خپل خلکو باندې، په خپل دولت باندې دا حق دی چې هغوی ته امنیت تامین کړي او هغوی په امنیت کې په وطن کې وګرځېږي. Union. People should be allowed to form unions or societies. or for example assemblies. خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې هغوی خپل ټولنې جوړې کړي د مثبت کارونو لپاره، نهادونه جوړ کړي، تنظیمونه جوړ کړي. د دې اجازه باید خلک ولري په یو چوکاټ کې د یو هدف لپاره چې هدف یې خلکو ته واضح وي، دولت ته واضح وي، او هدف یې د خلکو خدمت وي او د ټولنې بهبود او ترقي وي. The other part is the speech. People should be allowed to express themselves. خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې هغه خلکو سره خبره وکړي او خپل خبره، خپل لغت او ورډ هغه ایکسپریس کړي. سپیچ کې دوه خبرې دي چې یو پازیټیو سپیچز دي، یو نیگیټیو. مثال هر یو افغان دا اجازه لري چې په خپل دولت نقد وکړي، یو کارمند اجازه لري چې په خپل رئیس نقد وکړي، خو هغه نقد څه رقم ته دی. په نقد کې باید تحقیر ونه شي، په نقد کې باید خلکو سره ته پرسنل نشي، شخصي نشي، د هغه کورنۍ، د هغه فامیل، د هغه کاست، د هغه مذهب، د هغه فکر، هغه باید د نقد لاندې ونه نیسي. او هغه سره چې شخصي مشکل دی په داسې طریقه باندې هغه باندې نقد وشي چې هغه اصلاح شي، نه دا چې نقد برای نقد وي. موږ او تاسو په ټولنه کې کامیاب سړی او ښه سړی هغه دی چې هغه خلکو ته ګل دی په مخ الله دې موږ او تاسو وساتي چې کنځلې کوي، دولت پسې هم کنځلې کوي، نورو پسې هم کنځلې کوي، او موږ ویل فلانی ښه سړی دی ځکه چې ډېره ښه ژبه لري. نه، ښه سړی هغه کېدلی شي چې هغه نقد په داسې طریقه وکړي چې هغه برای اصلاح وي، برای تغییر وي. که په دولت نقد کوي، که په یو ټولنه یو تنظیم باندې نقد کوي، د نقد اوله طریقه دا ده چې ته شخصي هغه کس اپروچ کړي، ورته ووایي چې فلاني وروره ته ډېر ښه سړی یې، ډېر ښه انسان یې، خو بعضې مشکلات دي هغه زه دې دپاره چې تا باندې زه دردېږم دې تا ته وایم. مشکلات ورته خوشحالېږي، درته وایي چې اوس خفه نه شي، خو دغه شیان اصلاح کړه در سره، نور ښه سړی. یا دولت ته موږ او تاسې په یو طریقه باندې، په ښه طریقه باندې نقد وکړو. کله کله که طریقه توندم شي دولت ته او دولتي چارواکو ته نه ده پکار چې هغه خلک چې دوی خلاف غږ اوچتوي د هغه غږ خاموشولو کوشش وکړي، ځکه دا د بشري حقوقو، د اساسي حقوقو خلاف دا خبره ده. نو چا باندې نقد کول، خپل خبره اظهارول په داسې طریقه چې د بل چا سپکاوي وشي، دا صحیح نه دی. سپکاوی باید ونه شي، په طریقه باندې نقد وشي، کله تون نقد هم وشي، خو هغه د انساني تکریم او هغه شیان مد نظر ونیوي. او ټول نه ښه دا ده چې اصلاحي جنبه ولري، په طریقه باندې وشي. Press, the media should be allowed to express, to criticize anyone who is committing crimes against the human rights or against rights of the people, or taking the rights of the people in the terms of corruption and etc. که چېرته خلک غلط کارونه کوي
او د خلکو حقوق خوري، کرپشن کوي، فساد کوي، نو میډیا حق لري. موږ او تاسې بدبختانه په وروسته پاتې هیوادونو کې ډیولپینګ کنټریز کې میډیا چې ده دا د مشخصو خلکو په لاس کې، بس مشخص خلک چې هر طرف ته ډرایو کوي، هر طرف ته چې میډیا بوځي هماغه طرف ته میډیا روانوي، څو کسانو سره په لاس کې. موږ او تاسې ګورو زموږ او تاسې په رسنیو باندې دا نقش ده، دروغ وایي رسنۍ، دروغ جوړوي، هغې دپاره پیسې اخلي او سل شیان، او هماغه پروګرامونه هغه کوي. یا مثال دولتي په اصطلاح داسې درباري غوندې شکل اخلي کله کله رسنۍ، نو دا صحیح نه دی. پریس باید فری وي، چا پورې اړه ونه لري، که چا کم کس یې جوړ کړي وي باید فری وي. لکه مثال موږ او تاسې اوس الجزیره یو رسنۍ لرو چې نسبتاً فری پریس دی، نسبتاً بعضې نورې ډېرې محدودې رسنۍ موږ او تاسې لرو. Equal rights or justice خبره ده، دا this is a very important point. I have to tell you about this, that there are two terminologies. One is equality, one is justice. Inequality and justice is different. You cannot always be equal, but you have to be just all the times. Equality is a state of being essentially equal or equivalent in an equally balanced way, or the quality of being the same quantity or measure. While justice is the act of determining rights in assigning rewards or punishments. هدف د دې نه دا دی چې موږ همیشه ایکول کېدلی نشو خلکو دپاره، خو باید انصاف او عدل وکړو. قرآن کریم کې هم د عدل او د انصاف ډېر مثالونه راغلي دي. دغه مثال تاسې ګورئ، دلته 3 کسان دي، 3 کسان غواړي چې یو کرکټ میچ یا یو میچ وګوري. مساوات دا دي چې 3 واړو ته یوه چوکۍ یا یو پتۍ او یا یو صندوق کېښودل شي. دا مساوات دي. خو ګورئ مساوات دلته نه رعایت کېږي، ځکه چې دا د یو کس قد ټیټ دی، نو هغه بایولوژیکل ډفرنسز دلته شته دی. نو دې وجې نه دلته انصاف دا دی چې دې وخت کې باید انصاف وشي. انصاف دا دی چې دلته 2 چوکۍ کېښودل شي، دا چوکۍ ته ضرورت نه لري، ده راوالې دلته کېږي، ګوره انصاف مراعات شو. یا مثال موږ او تاسې دلته لیدلی شو، دا جسټس دی، دا ایکوالټي ده. یو قسم بایسکل یې ټولو ته ورکړی، ګورئ دا ټولو ته، نو دا ټول په دې معنی چېرته هغه کولی شي، دې خپه نه رسېږي، دې ته چې دی بایسکل لنډ دی ایله دې ته کار کوي. نو دې وجې نه انصاف دا دی چې هر چا ته د هغه د استعداد مطابق هغه ورکړل شي. همدغه موږ او تاسې وایو، که یو سړی یو بوټ ته ضرورت لري هغه ته یو بوټ ورکړي، دا ایکوالټي ده. وبخه هر چا ته یو بوټ ورکول دا ایکوالټي ده، خو هر چا ته هغه بوټ ورکول چې په خپه کې ضعیږي در پایش جای میشه، ای را ما شما جستس یا ایکویتی میگیم. دیگه این بسیار مهم است که باید این نقطه را ما مد نظر داشته باشیم. یا عموما این مردمایی که حقوق بشر و این گپا را میگه، یا عموما سر اسلامی نقد داره که مسلمانا به زنا حق مساوی نمیده. مثال بیا دا ورکوي چې مثال ښځې ته چې دی یو حق دی او نارینه چې دی هغه د میراث کې 2 حق اخلي. میراث خو ډېر اوږد موضوع ده، په ټولو ځایونو کې ښځې فایده کړې ده، خو من حیث مور، من حیث خور، من حیث میرمن حق اخلي. خو یو مثال تاسو ته درکوم. مثال تاسو فکر وکړئ چې 2 کسان دي، یو عایشه نومیږي او یو مثال احمد نومیږي، دواړه د مور او پلار نه پاتې شوي دي، او دواړو ته چې دی مثال پلار نه 10 روپۍ پاتې شوي. دغه مثال تاسې ګورئ، مثال د احمد دی دا وفات شو او یوه لور لري یو زوی لري، 10 روپۍ ورسره وي، 10 دې ته پاتې شو 10 دې ته. نو دوی چې دلته ګوري وایي چې او دا وګوره ښځې ته یې کمې پیسې ورکړي. خو دا هغه نورو تفصیلاتو نه دی خبر. مثال د دې جنۍ واده، د دې جنۍ نفقه، دا ټول شیونه په دې ورور دي، باید د دې پیسو نه په دې باندې مصرف وکړي، او جنۍ پیسو نه باید مصرف نشي. جنۍ چې واده وکړي مثال د خپل د خاوند نه پیسې اخلي، هغه نه مثال 15 روپۍ د نه واخیستلې، 10 روپۍ 15 شوي، د دا 15 روپۍ په دې باندې مصرف کړي چې واده وکړي، د سره 15 پاتې شوي. بیا دا وحید بله ورځ خپله واده کوي، خپله چې واده کوي خپل مصرف هم ور باندې دی که نه، د خور واده هم ور باندې دی، خپل واده هم ور باندې دی، بیا د خپل واده مصرف دی، بیا مهر ور باندې دی. نو ګورئ میرمن ته به مهر ورکوي، بیا اولادونو ته حق ورکوي، خپلو بچیانو ته باید حق ورکړي. نو تاسې ګورئ نر چې دی، نر سره هېڅ شی هم نه پاتې کېږي. خو دلته دا چې دی جمیله چې ده دا د بچیانو نه هم حق اخلي، د خاوند نه هم اخلي.
بچیانو نه مخلي دي خاوند نه مخلي هم دغسې ډېر حقوق ورته رسېږي. نو مونږ او تاسې هر ځای کې چې دی اوس دا چې شو دا جسټس شو چې 100 روپۍ دا اخلي لس دا اخلي، او که ایکوالټي کوي نو 15 دا اخلي 15 دا اخلي، بیا به دا به خپل واده هم په خپله کوي او خاوند نه هم پیسې نه اخلي، ټول شیان به خپله کوي، نفقه هم خپله برابروي او دا به خپله کوي. نو بیا دا ایکوالټي شو. جسټس دا دی چې هر انسان ته د هغه په صلاحیتونو کتلو سره هغه ته مسؤلیت ورکول. او مثال په دفترونو کې شاقه کارونه موږ په زنانو نه کوو. ایکوالټي خو دا ده چې زنانې مو وکړي، خو دا انصاف دی چې باید زنانې ونه کړي. زنانه باید اسانه کار وکړي. مثال موږ او تاسې وایو چې زنانه باید کور کې ماشومانو ساتنه وکړي، چې ماشومانو زنانه لطافت لري، حوصله لري. که لس نارینو ته یو ماشوم پرېږدي نو نه شي ساتلی، خو یوه زنانه لس ماشومان ساتلی شي، ځکه هغې کې عاطفه ده، هغې کې لطافت دی. نارینه بیا سخت کارونه کولی شي. نو همدا انصاف دی چې ښځې ته هغسې مسؤلیت ورکړل شوی دی، او دا انصاف دی چې نارینو ته سخت کار ورکړل شوی دی. انشاءالله چې اوس تاسې جسټس او د ایکوالټي په مفهوم به پوه شوي یئ. And all of these basic human rights should be given to people regardless of their age. Age shouldn't be considered, for example, a color, either a black or a white. They have these all rights to be taken. Gender, man or a woman, they have the right to education, for example, to security, etc. And no matter of the religion, if he is a Christian or a Muslim, he should be given all these rights because they are all humans and humans should be given the equal rights. So we basically discussed the basic human rights, which was a descriptive topic. I hope it was easy for you, and inshallah we will be discussing it. If you have any questions and you can share your questions in WhatsApp groups. Once again, I am reminding you of the assignments. Please share your assignments, and in the coming class we will be discussing leading and motivating, what motivates people and how to inspire work environment. Please don't forget to check your lectures videos plus this PowerPoint slide and get it from the LMS software, and don't forget to share your queries if you have. Thank you very much, and jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.